El Cinturón Negro lapidia e un conserje negro que practicara con él por diversión. Quai pasa después? Silenci todo el gimnasio de artes marciales. Hoy, que estés limpiando, que tal una demostración rápida, grit Derek Mitchell desde el centro de la colchoneta, su cinturón negro brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio. Apuesto a que nunca has visto una pelea real en tu vida, verdad. James Washington deja de trepar el piso y lentamente levante la vista. Los 42 años habías estado trabajando como conserje en ese gimnasio por solo 3 semanas. Siempre elegando después de horas cuando los estudiantes ya se habían ido. Pero esa noche de jueves el entrenamiento de las clases avanzadas había pasado del horario habitual. No quiero molestar sensi, respondí James con calma, volviendo a fregar una mancha obstinada en el piso. Solo terminando aquí para que puedas volver lo tuyo. Derek solt una fort risa teatral que resonan por todo el gimnasio. Todos miran esto. Los tipos tienen miedo de incluso pisar la colchoneta. Los ocho estudiantes presentes se rieron nerviosamente, algunos claramente incomodos con la situación. Lo que Derek no sabía era que James había pasado los últimos 20 años tratando de olvidar completamente que realmente era. 20 años desde que el ring después de un accidente que cambió su vida para siempre. 20 años guardando un secreto que ni siquiera su hija adolescente conoce. Vamos, hombre, continuó Derek. Acerca endos al con esa sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los principiantes. Solo una pequeña demostración. Apuesto a que ni siquiera sabes si se mohacer una guardia básica. Que tal mostrals a mis estudiantes la diferencia entre alguien que entrena y alguien que solo limpia. James sintió esa sensación familiar en su pecho, como un minúsculo dormido que se despierta después de años de inactividad. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Derek, y por una fracción de segundo. Algo pause entre ellos que hizo que el instructor diera un paso atrás involuntariamente. Solo una demostración educativa, insistí Derek, ahora tratando de ocultar la repentina incertidumbre en su voz. Nada demasiado serio, solo para mostrarles a los principiantes por qué es importante respetar el arte marcial. James dejó el cubo en el suelo y se levantó lentamente. Sus movimientos tenían una fluidez extraña para alguien que supuestamente nunca había pasado un tatami antes. Alrededor del gimnasio, los estudiantes dejaron de entrenar dándose cuenta de que algo estaba sucediendo. Est bien, dijo James finalmente, su voz calmada como la superficie de un lago antes de una tormenta. Pero cuando terminemos, vas a disculpar con todos ellos por convertir la colchoneta en un circo. Derek se rí, pero esta vez el sonido fue un poco forzado. Disculparme, hombre. Tú serás el que se disculpa con el piso cuando lo conozcas. Lo que ninguna de esas personas sabía era que James Washington había sido una vez James Tormenta Silenciosa. Washington, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas, se había retirado en el apogeo de su carrera después de un accidente que la vida de su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Desde entonces, había jurado nunca volver a pelear, pero algunas promesas están hechas para romperse cuando la dignidad esté en juego. Si estás disfrutando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir un simple momento de prejuicio se convertiría en la lección más humilante de la vida de Derek Mitchell. Derek ajustó su cinturón negro con un gesto teatral, claramente saboreando cada segundo de atención. Todos retenans. Están a punto de ver una demostración práctica de por qué existe una jerarquía en el mundo de las artes marciales. James observó los ocho estudiantes formaban un semicírculo alrededor de la colchoneta. Algunos parecían ansiosos por la demostración, otros visiblemente incomodos. Una jovenesa tica con el cabello recogido murmuró algo a su compañero de clase junto a ella, quien solo neg con la cabeza en desaprobación. Miran todos, continuó Derek, gesticulando dramaticamente, que tenemos un ejemplo perfecto de alguien que nunca entendí que hay lugares apropiados para ciertos tipos de personas.
Los gimnasios de light no son para, bueno, yes saben, James Sinti Isa punzada familiar en su peco. La misma que había sentido hace 20 años cuando escuch comentarios similares sobre luchadores que no parecían campeones. La diferencia era que ahora, a los 42 había aprendido a convertir la ira en combustible para algo mucho más poderoso que los putitazos. Sensei Derek, interrumpa timidamente la joven asiática, tal vez podemos continuar con nuestro entrenamiento normal. Si está haciendo tarde, Sarah Chun estás cuestionando mi metodología de enseñanza. Derek la interrumpa bruscamente. Siente y mira. Aprenders mis en los próximos 5 minutos, quien un mes de entrenamiento convencional. James noticia modericus el nombre completo de la chica, una clara demostración de autoridad. También reconoce la mirada de Mido en sus ojos. La misma mirada que había visto en el espejo 2 días cuando se despertaba en P. Nico, recordando el accidente que le quit la vida Tony Martillo Rodriguez, su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Tony había muerto por su culpa. Era así de simple, una serie de golpes que James había lanzado con fuerza excesiva durante el sparring. Tony que golpe su cabeza contra el piso de una manera extrada y nunca despert. La investigación concluyó que fue un accidente pero James conocía la verdad. Había perdido el control por la presión y los comentarios racistas de la audiencia esa noche. Entonces Conserje, sobre Derek. Que tal mostrals a mis estudiantes si mohacer una guardia básica, o eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador. Las risas resonaron alrededor del gimnasio, pero James permanecía immóvil. Sus ojos se cerraron brevemente y por un momento estaba de vuelta en es ring en Las Vegas, escuchando el mismo tipo de comentarios que precedieron la tragedia que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasa? Tienes miedo, insistí Derek, ahora rodeando a James como un depredador. O solo vas a perderte ahí parado como un post de luz como lo haces con un escuridor todo el día. Fue entonces cuando Derek cometió su primer error fatal. Empuja ligeramente a James en el hombro un toque aparentemente inofensivo, pero cualivaba toda la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. James absorbí el empujón sin moverse ni un centímetro. Sus pies permanecieron planados en el suelo como raíces de roble. Y Derek sentí como si hubiera intentado empujar un muro de concreto. La sonrisa arrogante del instructor vaciló por una fracción de segundo. Interesante, murmuró James, mas para sí mismo que Derek. Ha pasado un tiempo desde que alguien trata de provocar más. Había algo en la voz de James que cambia la atmósfera. No era amenaza ni era la calma aterradora de alguien que había caminado por valles mucho más oscuros y emerge transformado. Derek, incapaz de interpretar las señales de peligro, insistí. Escucharon eso, chicos. Cree que es interesante. Je que tal si le mostramos la diferencia entre pensar y saber. Lo que Derek no se dio cuenta era que cada palabra y gesto humilante estaba despertando algo en James que había estado dormido durante 2 décadas. No era o sed de venganza, sino algo mucho más peligroso. La memoria cristalina de quien realmente era cuando de esconderse. Sarah